ગુડ મોર્નિંગ. મારો અવાજ આવે છે રિતિક? રિતિક મારો અવાજ આવે છે? ચેટમાં મેસેજ કર અવાજ આવતો હોય તો. Okay, welcome to this webinar on observing meteor showers. Meteor showers ને કેવી રીતે જોવા એ માટેનો આ વેબિનાર છે. નાનકડું એવું સેશન આપણે એના ઉપર લેશું કે આખા વર્ષમાં જે અલગ અલગ meteor showers થતા હોય છે એને કેવી રીતે જોવા, how to observe them using your naked eyes. And one more thing that we'll see here is that how you can make radio observation of meteors. તો meteorsને રેડિયોથી પણ જોઈ શકાય છે. સમટાઈમ્સ વેન you have daytime showers or maybe the sky is clouded out, તો એવા ટાઈમે આપણે meteorsનું રેડિયો ઓબ્ઝર્વેશન પણ કરી શકીએ. સો લેટ અસ બિગિન. So let us first see what are meteors. Meteors કે જેને ગુજરાતીમાં આપણે ખરતા તારા પણ કહીએ છીએ, તો એ શું છે? These are small chunks of space debris જે આપણા એટમોસ્ફિયરની બહાર જે બધા નાના નાના પથ્થરના ટુકડાઓ, ઉલ્કાઓના ટુકડાઓ એટલે કે એસ્ટ્રોઇડ પીસીસ, કોમેટ ડેબ્રી, એ બધી જ્યારે આપણા એટમોસ્ફિયરની અંદર આવે છે ત્યારે એ એટમોસ્ફિયરના ઉપરનો જે ભાગ છે, ખાસ તો 70 to 120 કિલોમીટર્સમાં, તો ત્યાંની હવા સાથે એનું ભયંકર ઘર્ષણ થાય છે અને એના કારણે સળગી જાય છે. અને જ્યારે સળગે છે ત્યારે તમને અહીંયા બાજુમાં દેખાતો હોય એવો તેજ લીસેટો જોવા મળે છે. So basically these are very small pieces of rock which are part of space junk, space debris, which are caused by different breaking asteroids or maybe the leftover parts in the inner solar system, and some comet pieces which enter our atmosphere. They enter the atmosphere at very high speeds. That is coupled due to the fact that these particles are moving in a particular direction with a particular velocity. At the same time, the earth is also moving at a velocity of 30 meters per second in its orbit. So the relative velocity of a meteor entering the earth's atmosphere is very large, in the order of 30, 40 or sometimes even 100 kilometers per second. So when these particles enter our atmosphere at such high speeds, they burn out in our atmosphere due to friction. તો 30થી શરૂ કરીને 100 કિલોમીટર પર સેકન્ડ દર સેકન્ડના 100 કિલોમીટર જેટલી ઝડપે આ મીટિયોર્સ જ્યારે આપણા એટમોસ્ફિયરમાં એન્ટર થાય છે ત્યારે ઘર્ષણને કારણે સળગી જાય છે અને આપણને આવો તેજ લીસોટો જોવા મળે છે. મોટાભાગના જે આવી ઉલ્કાઓ આપણે જોઈએ છીએ, વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં એને ઉલ્કાઓ કહેવાય છે, તો આવી ઉલ્કાઓ આપણે જે જોઈ છીએ એ એક મરીના દાણા અથવા વટાણાના દાણાથી શરૂ કરી અને સોપારી જેવડી હોય છે કે જે આપણા એટમોસ્ફિયરમાં આવતી હોય. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ the species that we see as streaks of light are as small as
say for example a peanut or even a betel nut. તો આટલી નાની એ હોય છે અને એ આટલી મોટી બ્રાઇટ લાઇટનિંગ સ્ટ્રીક છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. સમટાઈમ વી ઓલ્સો કોલ ધેમ શૂટિંગ સ્ટાર્સ, બટ ઓફકોર્સ દે આર નોટ સ્ટાર્સ. એવું આપણને લાગે કે આપણે એને ખરતા તારા કહીએ, પણ એ તારાઓ ખરતા નથી હોતા. તારાઓ છે એ તો આપણાથી બહુ 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 જ દૂર છે. એટલે તારાઓને અને ઉલ્કાઓને એટલે કે મીટિયોર્સને કંઈ લાગતું વળગતું નથી. દે આર જસ્ટ સ્પેસ ડેબ્રીસ વિચ આર એન્ટરિંગ અવર એટમોસ્ફિયર. મોટા ભાગની જે ઉલ્કાઓ છે એ આપણા વાતાવરણના ઉપરના ભાગમાં જ સળગી જાય છે અને પૃથ્વીની સપાટી સુધી પહોંચતી નથી. પણ ઘણી વખત એવું બને કે અંદર આવતી ઉલ્કા છે એ પ્રમાણમાં બહુ મોટી હોય તો એ આખે આખી સળગતી નથી અને એના અમુક ટુકડા છે એ જમીન સુધી પહોંચે છે, જમીન સાથે અથડાય પણ છે. અને એવા ટુકડા ઘણી વખત મળી પણ આવે છે. અને બહુ મોટી ઉલ્કા પડી હોય તો એને શોધવા માટે ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો પણ કામે લાગે છે, કેમ કે એ ઉલ્કાઓનું બંધારણ છે એ આપણને આપણા સૂર્યમંડળના બંધારણ અને ખાસ તો આપણા આખા બ્રહ્માંડના બંધારણ વિશે ઘણી બધી માહિતી આપે છે. સો મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ધીસ shooting stars as they are called or meteors will completely burn up in the atmosphere. It happens all the time, but maybe sometimes the piece of rock entering the atmosphere is much larger and it does not completely burn out in the atmosphere and may strike the surface of the earth, where when it's called a meteorite. If you recover the piece of a meteor, then it's called a meteorite. We'll see these definitions later in this slideshow. But these meteorites provide a very useful insight in how our solar system has formed, or for that matter of fact, how our universe was formed. So these are very, very valuable piece of scientific evidence if you find a meteorite. Of course, they burn up at about 120 to 70 kilometers above the surface. પૃથ્વીની સપાટીથી 70થી 120 કિલોમીટર સુધીમાં એ સળગી જતા હોય છે. 120 કિલોમીટર સળગવાનું ચાલુ કરે અને ઓલમોસ્ટ 70 કિલોમીટર્સની આસપાસ એ સળગી જતા હોય, બટ ધેર સ્પીડ્સ આર વેરી 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 હાઈ. We can classify meteors in two broad types. The first one we'll call sporadic meteors. એટલે જે આપણે ઉલ્કાઓ દેખાય છે આકાશમાં એને આપણે બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ. એકને સ્પોરેડિક કહેવાય છે. હવે સ્પોરેડિક માટેનો ગુજરાતી શબ્દ મને બહુ સારો મળ્યો નથી, પણ આપણે એને સ્પોરેડિક તરીકે જોડશું. સ્પોરેડિક એટલે કે ગમે ત્યારે આકાશમાં દેખાઈ શકતી ઉલ્કાઓ હોય કે જે મોટાભાગે આપણા ગ્રહમંડળની આસપાસ અંદરનું જે ગ્રહમંડળ છે, જે ઇનર સોલર સિસ્ટમ છે, ત્યાં જે હજી કચરો થોડો વધ્યો છે એમાંના અમુક કટકાઓ જે છે એ અંદર આવતા હોય એ સ્પોરેડિક મિટિયોર્સ બનાવે છે. મોટાભાગે તમને કલાકની 2-3 સ્પોરેડિક તો ગમે ત્યારે જોવા મળી જ શકે. બીજો જે પાર્ટ છે એને meteor showers કહેવાય છે. Now these have specific dates. Sporadics are the meteors that you can see any time of the year and their rate would be about 2 to 3 per hour, and they will come from random directions. There is no specific direction from where they will come, or maybe let us say that there is no specific direction in which they can be traced back. પણ મીટિયોર શાવર છે જેને આપણે ઉલ્કા વર્ષાઓ કહીએ છીએ એ અમુક ચોક્કસ તારીખો દરમિયાન થતી હોય છે, અને એ ચોક્કસ તારીખો દરમિયાન જે મીટિયોર શાવર એટલે કે ઉલ્કા વર્ષા થાય એની બધી ઉલ્કાઓ જો તમે પાછળ લઈ જાઓ પાછી, એટલે કે એ જે રસ્તા ઉપર આવી એ રસ્તાને પાછળ તરફ લંબાવો તો તમને એવું લાગશે કે બધી ઉલ્કાઓ કદાચ એક જ જગ્યાએથી આવી અથવા આકાશના એક જ ભાગમાંથી આવે છે, કે જે એનો રેડિયન્ટ કહેવાય છે. વિલ સી અબાઉટ રેડિયન્ટ લેટર ઇન ધી શો. સો meteor showers do occur on specific dates. There are specified dates for particular meteor showers. There are many meteor showers going on throughout the year, and these showers will have a broad period during which they can be seen, and there will be a peak in the middle of that broad period, around about 1 or 2 days, where maximum meteors can be seen for that particular shower. So this meteor shower meteors, if you backtrack them, if you trace their path back from where they came from, you will find that most of the meteor shower meteors would be coming from a specific area in the sky, and that is called the radiant.
As I said earlier, the average sporadic rate is about 2 to 3 per hour. What are the terms that we use in meteors? એટલે meteorsને ઉલ્કાઓને આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે એના વિશે અમુક ખાસ શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મિટિયોર છે અથવા ઉલ્કા છે એ જ્યારે પૃથ્વીના વાતાવરણની બહાર હોય છે ત્યારે આપણે એને મિટિયોરોઇડ કહીએ છીએ. અહીંયા તમને એનિમેશનમાં દેખાશે કે જ્યારે આપણે આપણા વાતાવરણમાં એ પ્રવેશે છે અને સળગવા લાગે છે ત્યારે આપણે એને મિટિયોર કહીએ છીએ, ઉલ્કા કહીએ છીએ. જ્યારે એ બહાર હોય છે ત્યારે એને ઉલ્કા પિંડ કહેવાય છે. જ્યારે એ આપણા વાતાવરણમાં બળવા લાગે છે ત્યારે આપણે એને ઉલ્કા કહીએ છીએ અથવા મિટિયોર કહીએ છીએ. અને જો એ આખી આપણા વાતાવરણમાં સળગે નહીં અને જમીન સુધી એના કોઈ ટુકડા પહોંચે અને એ ટુકડા ફરી પાછા આપણે રિકવર કરીએ તો એને મિટિયોરાઇટ કહેવાય છે. એટલે જમીન ઉપર જ્યારે પડેલી મળે આપણને તો આપણે એને મિટિયોરાઇટ કહીએ છીએ. સો these are the three different terms that are being used for a single entity whenever uh, the particle which is going to be a meteor in our atmosphere is outside our atmosphere. It is called a meteoroid. As soon as it enters our atmosphere, it starts burning up due to the friction with the air, and now it is called a meteor. If the meteor survives the atmosphere, does not burn up completely, does not disintegrate, and hits the surface of the earth, and if you find the remnants, then they are called meteorites. Okay, so these are the three different terms used for a single entity. બીજી એક વસ્તુ જે છે એ બોલાઇડ અથવા ફાયરબોલ છે. બોથ ઓફ ધેમ આર સિનોનિમસ. So that is basically a very 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 bright meteor that normally explodes in the atmosphere. Sometimes you can even hear the sound of the explosion, and you can even see smoke coming out of it. You can also feel the shock wave from that explosion. So the event that you are seeing now in the form of a GIF is actually the 2013 February 15, 2013 Chelyabinsk meteor fireball or Chelyabinsk bolide that happened in Russia. And this was a meteor that exploded in broad daylight. You can see that it's still daytime. And in Russia, it is mandatory to have dash cams on your car. So each and every car is going to have a dash cam. And that gave this meteor a very wide popularity because it was shot from multiple car dash cams and security cameras. So this was a very recent event in 2013, and this meteor crashed into a frozen lake nearby. And as far as I know, some pieces were procured from that lake. તો અત્યારે તમને જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ એક બોલાઇડ છે અથવા ફાયરબોલ છે કે જે 2013માં રશિયાના ચેલિયાબિન્સ્ક 15 ફેબ્રુઆરી ચેલિયાબિન્સ્કમાં જોવા મળ્યો હતો. અને દિવસના સમયે તમને દેખાય છે કે ત્યારે બ્રોડ ડે લાઇટ છે. રશિયામાં એવો નિયમ છે કે દરેક કારની આગળ ડેશ કેમ લગાડવો, ડેશબોર્ડ કેમેરા લગાડવો ફરજિયાત છે. એટલે આ મિટિયોરને બહુ જ સારું પોપ્યુલારિટી મળી, કેમ કે ઘણી બધી કાર જે એ ટાઈમે ત્યાંથી ડ્રાઈવ કરતી હતી એ લોકોના ડેશ કેમમાં પકડાઈ ગયો, ઘણા બધા સિક્યુરિટી કેમેરામાં પકડાણો. જ્યાં એક્સપ્લોઝન થાય છે એ એક્સપ્લોઝન એટલું બધું જોરદાર હતું કે એના કારણે બાજુમાં જે સિટી છે એ સિટીના ઘણા બધા બિલ્ડિંગના કાચ ફૂટી ગયા ખાલી શોક વેવથી. અને આ જે મિટિયોર છે એ બાજુમાં એક રશિયામાં બહુ ઠંડી હોય છે અને ફેબ્રુઆરી એટલે હજી ટેમ્પરેચર બહુ જ નીચું હોય, તો બાજુમાં એક જામેલું જે તળાવ હતું અથવા ડોન્ટ રિમેમ્બર નદી હતી, તળાવ હતું, તો એની અંદર એ મિટિયોર પડ્યો અને એના થોડા ટુકડા પાછા પણ મેળવવામાં આવ્યા હતા. ધીસ ઇઝ અ વેરી રિસન્ટ ઇવેન્ટ, 2013માં બનેલી ઘટના છે. સમટાઈમ્સ યુ કેન ઇવન હિયર ધી બોલાઇડ. ઘણી વખત આ બોલાઇડ છે એ જે ફાઇટર જેટ છે એ જ્યારે સાઉન્ડ બેરિયર તોડે ત્યારે મોટો ધૂમ કરતો અવાજ થાય, તો એવો અવાજ જ્યારે બોલાઇડ એક્સપ્લોડ થાય છે તો ફાયરબોલ એક્સપ્લોડ થાય ત્યારે સાંભળવા મળે છે. સ્ટ્રેન્જલી યુ કેન સી ફાયરબોલ્સ મેની અ ટાઈમ્સ, પણ એના અવાજ સાંભળ્યા હોય ને જોયા હોય એવું પ્રમાણમાં બહુ રેર બને છે. પણ બોલાઇડ્સ આર નોટ ધેટ રેર. તમે સપોઝ કે રેગ્યુલર મીટોર શાવર જુઓ છો, દેન યુ વિલ સી ધેમ, ડેફિનેટલી સી ધેમ.
Now, what are the causes of a meteor shower? So, meteor showers are basically caused by comets and asteroids that cross the Earth's orbit. મીટિયોર શાવર એટલે કે ઉલ્કા વર્ષા જેને આપણે કહીએ છીએ કે જે અમુક સ્પેસિફિક તારીખોના જ થાય છે. તો આ ઉલ્કા વર્ષાઓ જે છે એનું કારણ છે એ ધૂમકેતુઓ અને એસ્ટ્રોઇડ્સ એટલે કે લઘુગ્રહો છે. એવા ધૂમકેતુઓ અને એવા લઘુગ્રહો કે જ્યારે જે ક્યારેક ને ક્યારેક પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષાને કાપે છે. એટલે પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષાનો જે રસ્તો છે એમાંથી એ કોમેટ્સ અથવા એટલે એ લઘુગ્રહ અથવા તો જે ધૂમકેતુ છે એ પસાર થતા હોય, તો એના કારણે આપણને પૃથ્વી ઉપર મીટિયોર શાવર જોવા મળે છે. So, causes of meteors are comets or asteroids that cross the Earth's orbit. Comets and asteroids are the members of our solar system, smallest member of our solar system, and there are many comets and many asteroids that actually cut the orbital path of the Earth. They pass through the orbital path of the Earth. Of course, the Earth is not there at that particular time, because if that is the case, we wouldn't be here talking about it. So when they pass through the Earth's orbit, they leave their debris behind, and whenever the Earth passes through this swarm of debris, we see a meteor shower. So let us see it in a diagrammatic form. So say this is the parent comet of a shower that is known as Perseids, that occurs on 12th and 13th. It has a peak on 12th or 13th of August every year. So this is the path of the comet. The comet is not coplanar with the Earth Sun plane. So we are seeing the Earth Sun from above, or maybe from below. It's probably from the above. It comes from above the Earth Sun plane, crosses the Earth Sun plane from the orbit of the Sun, and then goes below the Earth Sun plane, and then carries over for this rest of the journey. So this is comet Swift Turtle. It is